Hi guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா நான் எப்படி என்னோட பேஸ் மேக்கப் கிரியேட் பண்றேன்றதா நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க என்கிட்ட என்னோட பேஸ் மேக்கப் பத்தி. சோ நான் என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றேன், எப்படி நான் பேஸ் மேக்கப் வந்து கிரியேட் பண்ணேன்றதை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு வீடியோல. சோ அது எப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க. அண்ட் இதற்கு நம்ம சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இட் மீன்ஸ் a lot to me. And இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். So first வந்து என்னோட ஃபேஸ்ல நான் வந்து Loreal revitalift 1.5% hyaluronic acid serum யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது நான் வந்துட்டு டெய்லி யூஸ் பண்ணுவேன். நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபேவரட் சீரம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இதுதான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் இந்த கிளைமேட்க்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ இது வந்து ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஓகே ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும், ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் வந்துட்டு விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட ஃபேவரட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். என்னோட மேக்கப் வந்து இது இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இது வந்துட்டு மேக்கோட ஃபிக்ஸ் ப்ளஸ். இது வந்து என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் மேக்கில். ஸோ இது வந்து என்னோட ஸ்கின்ல நான் இது அடிக்க போகிறேன். இதுவும் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுடணும். ஸோ இது அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளோட ஃபேஸில் இருக்க மேக்கப் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஜென்டலாக நான் வந்து என்னோட கையை வச்சு பேக் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ மாய்ஸ்சரைசருக்கு நான் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்கிட்ட வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்துட்டு மேக்கோட ஸ்டுடியோ மாய்ஸ்சர் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இது யூஸ் பண்ணேன்னா நான் வந்துட்டு ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ப்ரைமருக்கு வந்துட்டு கலர் பாரோட ஃப்ளாலெஸ் ஃபினிஷ் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணணும்னா நான் இந்த மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது யூஸ் பண்ணுவேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்துட்டு மேக்கோட ஸ்ட்ரோப் க்ரீம். ஸோ இது வந்து கோல்ட்லைட். இந்த ஸ்ட்ரோப் க்ரீம் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னோட பேஸ் வந்து மேட்டாக இருக்கணும், ரொம்ப சாஃப்டாக மேட்டாக இருக்கணும்னா நான் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுவேன். இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் ஷைனிங்காக வேணும், கொஞ்சம் க்ளோயாக வேணும் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரோப் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸ்ட்ரோப் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுற டைமில் வந்து நான் மாய்ஸ்சரைசரும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், ப்ரைமரும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ இது மட்டுமே போதும். ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ஸ்ட்ரோப் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு கோல்ட்லைட். ஸோ இது என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ப்ராடக்ட். என்னோட கையில் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு ரொம்ப இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் எடுக்கிறேன். இதை நான் வந்து ப்ரஷில் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து ரியல் டெக்னிக்ஸோட பஃபிங் ப்ரஷ் நினைக்கிறேன், ப்ரைமர்லாம் போட்டு பஃப் பண்ணுற ப்ரஷ் இது. ஸோ இது வந்து ஸ்கின் கேருக்கு யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ப்ரஷ் ஆக்சுவலாக. ஸோ என்னோடய ஃபேஸில் இந்த ஸ்ட்ரோக் க்ரீம். ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்துட்டு பிரைட்டன் அப் ஆகும் ஃபேஸ். ஸோ இந்த ப்ரைமர் இந்த ஸ்ட்ரோக் க்ரீம் அப்ளை பண்ணுற இடம் வந்துட்டு ரொம்ப க்ளோயாக இருக்கும். ஸோ இதுவே வந்து ஒரு குட் ப்ரைமராகவும் வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இது முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கன்சீலர். ஸோ கன்சீலருக்கு நான் வந்து மேக்கோட Studiofix conceal and correct palette யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து மீடியம் டீப் இந்த ஷேட், இந்த பேலட்டோட ஷேட் நேம். ஸோ இது வந்து எல்லா இந்தியன் ஸ்கின் டோன்ஸ்க்கும் வந்து நல்லா சூட் ஆகும். ஸோ நான் வந்துட்டு இதில் இருக்க இந்த ஆரஞ்ச் கரெக்டரை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். என்னோட ஃபிங்கர்ஸ்லேயே நான் வந்து இது யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லா பிளெண்ட் ஆகும். ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா நிறைய ப்ராடக்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் ஆனால் ஸ்கின்ல வந்து விழாது, ப்ரஷ்ஷே நிறைய எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் வந்துட்டு என்னோட ரிங் ஃபிங்கர் வச்சு
இந்த ஆரஞ்சு கரெக்டரை வந்து எடுத்து என்னோட அண்டர் ஐஸில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் என்னோட மவுத் ஏரியா கிட்டேயும். அண்ட் இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது எனக்கு, இங்கேயும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதில் இருக்க இந்த கன்சீலர் கலர் இருக்குல்ல, இது வந்துட்டு NC42. இது வந்து என்னோட ஷேடை விட கொஞ்சம் டார்க். ஸோ இது வந்து நான் எடுத்துக்க போகிறேன். இதே வந்து என்னோட அதே இடத்துல நான் அப்ளை பண்ண இடத்துலையே வந்துட்டு அப்ளை பண்ணி பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்து ஓவர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து மேக்கோட ஸ்டுடியோஃபிக்ஸ் ஃப்ளூயிட் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதோட ஷேட் வந்து NC40. இந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் நான் ரொம்ப ஆஃபன் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபவுண்டேஷன், எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபவுண்டேஷனும் கூட. ஸோ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷில் எடுத்துகிட்டு, ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கிறேன், நிறைய எடுக்கல. என்னோடய ஃபேஸில் வந்து நான் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போட்டுக்கிறேன். ஸோ நான் எடுத்த ஃபவுண்டேஷன் லெவல் வந்து இவ்வளோ தான், ரொம்ப கம்மி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரியல் டெக்னிக்ஸோட எக்ஸ்பர்ட் ஃபேஸ் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த ப்ரஷ் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப அழகாக வந்துட்டு பிளெண்ட் பண்ணும். ஸோ இதை வச்சு நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ட்ராக் பண்ணல, உள்ளே புஷ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட ஸ்கின்குள்ளே வந்துட்டு ஃபவுண்டேஷன் நல்லா வந்து பிளெண்ட் ஆகும், போய் செட்டில் ஆகும். அண்ட் ஆல்வேஸ் நெக் ஏரியாவும் மறந்துடக்கூடாது. ஓகே, இப்போ வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சீலர். இது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான லிக்விட் கன்சீலர். நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணேன்னா, இதுக்கு முன்னாடி க்ரீம் கன்சீலர் யூஸ் பண்ணேன். பட் எனக்கு கவரேஜ் அதை விட எனக்கு இன்னும் அதிகமாக வேணும்னு நான் நினச்சேன்னா நான் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து l.a.girlோட ப்ரோ கன்சீல். இதோட ஷேட் வந்து பியூர் beige. ஸோ இதை வந்து நான் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ண போகிறேன். நான் வந்து ரொம்ப லைட்டாக தான் அப்ளை பண்ணுறேன் இதை. ஸோ ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்து அப்ளை பண்ணுறேன். அண்ட் இங்கே இந்த ப்ரஷ்ஷு
இது வந்து பேக்கோட 219 ப்ரஷ். ஸோ இது வந்து கன்சீலர் ப்ரஷ், ரொம்ப அழகாக வந்து கன்சீலர் பிளெண்ட் பண்ணும். இதை வச்சு நான் வந்து கன்சீலர் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐஸ் மேலேயும் நான் வந்து இந்த கன்சீலர் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கன்சீலர் பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு காம்பேக்ட். ஸோ இது வந்து நீங்கள் லூஸ் பவுடரும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை காம்பேக்ட் யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்துட்டு மேக்கோட ஸ்டுடியோஃபிக்ஸ் பவுடர் ப்ளஸ் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதோட ஷேடும் வந்துட்டு NC40. ஸோ இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிக் ஃப்ளஃபி ப்ரஷ் வச்சு ஃபேஸில் செட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் அண்டர் ஐஸ் செட் பண்ண வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ், இது வந்து ரியல் டெக்னிக்ஸோட செட்டிங் ப்ரஷ். இதை வச்சு நான் வந்து அண்டர் ஐஸ் செட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். நான் க்ரியேட் பண்ண பேஸ் மேக்கப் இது தான். ரொம்ப ஈஸியான பேஸ் மேக்கப் தான், ரொம்ப கம்மி ப்ராடக்ட்ஸ் தான். நம்ம வேணும்னா இல்லை ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வந்துட்டு எடுத்துடலாம். ஸோ இது க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, சிம்பிள் தான். ஸோ என்னோட ரெகுலர் பேஸ் மேக்கப் இது தான். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு. அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டியூட்டோரியல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்காக இனிமேல் நிறைய வீடியோஸில் வரும். அண்ட் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். பை.